Dear students, today we discuss the phenomenon of ferroelectricity. First of all, ferroelectricity was discovered by J. Balasek in 1921, and ferroelectrics are substances which is getting polarized even in the absence of electric field. So they are materials which does not need any external electric field to get them polarized. So ferroelectrics are the substance which are in the absence of external electric field also they are polarized, and this polarization is because of the the centers of positive charges and negative charges in this type of crystals do not coincide. So because of the shift in the charge centers, they are even in the absence of the external field they are polarized. So just like ferromagnets, these crystals are exhibit a hysteresis curve, and this can be explained by a domain hypothesis. So in the case of ferromagnets, we know that even in the absence of these external magnetic field, some magnetic field remains in the substance. Similarly, in the case of ferroelectric substance also, this type of a phenomenon occur, and that can be described by a hysteresis curve and by a domain hypothesis. And there are three main types of crystal structures which exhibit ferroelectricity. That is, first one is the Rothschild salt structure, which is of this form NaKC4H4O6 4H2O. Then another one is the perovskite group, that is called AbO3, where as an example we can say it is barium titanate is a perovskite. Then another type of material which shows these ferroelectric properties are the dihydrogen phosphate arsenide or KPD type materials we can call potassium dihydrogen phosphate. Then in a ferroelectric material, the electric flux density is not determined uniquely by the applied field but depends upon the previous history of the material. ഇത് ഒരു ഫെറോഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ വി ഹാവ് ടു നോ the past history of the previous history of the substance also we have to know. Then only we can find out the exact value of the electric flux density in a ferroelectric substance. In ferroelectrics, there are large regions which are characterized by the alignment of electric dipoles called ferroelectric domains. And this aligned electric field combined with the external field increases the flux density many times, and thus the charge of a condenser is increased the same number of times when we use a ferroelectric instead of air. So ferroelectric substance property എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that substance contains a large number of area called ferroelectric domains, such that these ferroelectric domains in the presence of an external field, these ferroelectric domains is aligned in the direction of the external electric field and combined with the external electric field and increases the flux density of the substance many times. Then suppose we use such a substance as a dielectric, then this substance can be used to charge a large charge, and therefore this can be used, these ferroelectric substances can be used instead of air as a dielectric in the condensers. Then we can go through the hysteresis property of these ferroelectric materials. That is, here when an electric field is supplied to a ferroelectric crystal, the polarization rises rapidly with the electric field to a value above the electric field to a value above which the dependence is linear. സോ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയും. സപ്പോസ് അതുവരെ അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. Then suppose we change the field, suppose we remove the field, then linear extrapolation to zero field. Suppose we change the field to zero, then what happens is that
this even when the field becomes zero, that is at this point, first of all we are increasing the field, then we are decreasing the field. When decreasing the field, the curve is not going along the same path as it moves forward. It moves through this path, and therefore this gives a polarization which is termed as PS, which is called spontaneous polarization. And so at this point, even though the field applied is zero, the substance has a spontaneous polarization. Further reducing the field to zero, then field to zero, a remnant polarization that is remains. So നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ this field, the initial field is the maximum field in our polarization, saturation field എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ spontaneous polarization എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പോണ്ടാനിയസ് പോളറൈസേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ് നോട്ട് പി ആർസ് അല്ല, ഇത് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്. പി ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റംനന്റ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, റംനന്റ് പോളറൈസേഷൻ പോയിന്റ്, നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ്, പക്ഷേ ദിസ് പോളറൈസേഷൻ സീറോ അല്ലേ. ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ, പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ആൾസോ സീറോ ആയിരുന്നു. So a remnant polarization remains. And ഇനി നമുക്ക് remnant polarization ഉള്ളതുകൊണ്ട് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഫർദർ സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ പോളറൈസേഷൻ ടു സീറോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ്ഡ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ പോളറൈസേഷൻ സീറോ ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദിസ് കൊഹീസീവ്, നോട്ട് കൊഹീസീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൊയേഴ്സീവ് ഫീൽഡ്. So coercive field EC എന്ന് പറയും. So this is the value of the coercive field. Again നമ്മൾ suppose we again decrease this field or increasing the field in the negative direction, then again it reaches a maximum value in the opposite. Polarization reaches a maximum value in the reverse direction. And when again suppose we increase the field in this direction, it is never becomes zero. There is again a polarization remains in the substance. So the hysteresis loop of a ferroelectric material changes its shape as the temperature is increased. Suppose we conduct this under different temperature, then the nature of this loop, that is the shape of the loop, will be changed. Usually the change in the height and width of the this loop is there, and the height and width decreases with the increase of the temperature. So as temperature increases, the remnant polarization value we can say, because width decreases means remnant polarization also decreases. At a certain temperature known as a Curie temperature, that is important, Curie temperature, what the loop merges into a straight line and ferroelectric behavior of this substance disappears. So above a particular temperature called the Curie temperature, the substance loses its ferroelectric nature, and under that substance condition we can say that the substance has been changed into paraelectric substance. So this in the case of this as temperature increases, the dielectric constant of the substance decreases, and also there is a phase transition from para to ferro, and vice versa is accompanied by a change in crystal structure. That is, ferroelectric phase is well ordered and has a lower crystal symmetry than the paraelectric one. The crystal symmetry is lower in the case of ferroelectric substance than the paraelectric substance. And there are certain types of material called pyroelectric materials. In the case of pyroelectric materials, we can say that in some crystals there is the external, when we apply an external electric field,
there will not be any change in the dipole moment associated. But in substance, certain types of substance, in order to change the dipole moment, we have to change the temperature. So such substances are called pyroelectric substance. That is, in order to change dipole moment, we have to change the temperature. So usually all ferroelectric substances are these pyroelectric in nature. Next, we can go through these consequences of the spontaneous polarization. The mechanism of orientational polarization dominates over other polarization in the case of ferroelectric substances. We know that different types of polarization are there, and in orientational polarization, these usually ഇതിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഓറിയൻറ്റേഷണൽ പോളറൈസേഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയിട്ട് associate ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. What is an orientational polarization? It is because of the substance which is having covalent bonds. When we consider there will be a dipole, very large dipole moment, which is permanent dipole moment will be there, and this dipole will tend to reorient in the presence of an external applied field. Such type of polarization is dominant in the case of ferroelectric substances also, and these are ferroelectric domains. There are ferroelectric domains within which all the dipoles are in parallel orientation. That is also important. In ferroelectric substance we have certain types of domains, we can call it as. Suppose we draw this like this. Suppose certain regions we have drawn like this. We can see that in this case there will be some area where all these electric dipoles are arranged along the same direction. So in substance, all substance, certain domains are there, and in these domains all the dipole moments are of the same direction. So such regions are called the ferroelectric domains, and within which all the dipoles are in parallel orientation. At zero field, there is no net polarization due to the random orientation of the domains. ഇപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഈ ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ റാൻഡംലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ് പോളറൈസേഷൻ വിൽ ബി സീറോ. ആൻഡ് these are also examples for non-linear dielectric, giving rise to ferroelectric hysteresis when polarization is plotted against electric field. So usual case like zero electric field in the case all these are randomly oriented, so that the dipole will be net polarization will be. On the application of the field, favorably oriented domains grow at the expense of not so favorably oriented domains, and the polarization becomes maximum or saturation polarization when all the domains become parallel to the direction of the applied field. നമ്മളൊരു external field apply ചെയ്യുമ്പോൾ there will be some regions or there will be some areas of the domains which is suppose the field is in this direction, electric field. Then suppose there is a particular domain here in which all this polarization is along this direction of the applied field. So what happens is that the substance as a total has a tendency to orient along the direction of the external field. That is what we say, that on the application of the field, favorably oriented domains grow at the expense of the not so favorably oriented domains, and the polarization becomes maximum. So that is the domain of this ferroelectric. That is about the ferroelectric domains. Now we can go through the perovskite structure of barium titanate. That is one of the material which shows this ferroelectric property, and what is the reason this substance shows the property. So in this case you can see that is barium titanate. The barium ion is located at the corners of this cube here, at the 8 corners here, and oxygen is located at all the phase centers, so at the 6 phase centers. Then titanium ion is at the body center. This is a brief description of the structure of the barium titanate.
Then here there are titanium ions which are octahedrally coordinated, and with the oxygen atom. Coordination is octahedrally coordinated. All the center of cube faces are occupied by barium, and barium titanate possesses 4 different polymorphic structures, and the cubic perovskite is only one among them. Barium titanate 4 different polymorphic structures, and only one of them is the. We can go through the structure of barium titanate. Barium titanate, barium at the 8 corners of the cube ആണ്. ഓക്സിജൻ 8 ഫേസസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ ഫേസസിലും, ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സിൽ. ആൻഡ് ദീസ് titanium is at the center of the cube, or it is body centered. All the center of the cube faces are occupied by barium, and barium titanate 4 different polymorphic structures ഉണ്ട്. അതിൽ cubic perovskite എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ only one of the polymorphic structures ആണ്. ഇനി ഇതിൽ how this spontaneous polarization comes in barium titanate. So actually though we say that this barium titanate is of cubic nature, it is not so. It has a slight deviation from the cubic symmetry it possesses, and in this we can see that the deviation from crystallographic symmetry is the main reason for spontaneous polarization even in zero electric field. In barium titanate, the crystallographic symmetry, deviation from the crystallographic symmetry is responsible for the spontaneous or the ferroelectric nature of the barium titanate. Then although we described it as a cubic symmetry, it is not really a perfect cube. So suppose we look into the exact structure, we can see that there is a slight deviation from symmetry along a c-axis, because all the oxygen ions are displaced a little bit downwards. എല്ലാ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡൗൺവേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെയും ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെയും ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഹെൻസ് എ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. So actual perovskites are not showing spontaneous polarization. It is only the distorted perovskite can show the property of spontaneous polarization. And an example for that perovskites showing this ferroelectric nature is the barium titanate. Polymorphism ആണ്. ബേരിയം ടൈറ്റാനേറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ്. ഫോർ പോളിമോർഫിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബേരിയം ടൈറ്റാനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വൺ ഈസ് ക്യൂബിക് ആണ്, അതിൽ സ്പോണ്ടാനിയസ് പോളറൈസേഷൻ PSS 0 ആണ്. അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ, അതിൻ്റെ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 120 ഡിഗ്രി ആണ്. ദെൻ ടെട്രാഗണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ PSS ഈസ് അലോങ് C-ആക്സിസ് ആണ്, 001 പ്ലെയിനിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ടെട്രാഗൺ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. എബവ് ദിസ് 120 അത് ക്യൂബിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഓർത്തോറോംബിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദ ക്യൂബ് ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദി ഫേസ് ഡയഗണലാണ്. അത് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -90 ടു 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓർത്തോറോംബിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. റോംബോഹെഡ്രലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ. റോംബോഹെഡ്രലിൽ ദിസ് PSS ഈസ് അലോങ് ദി ബോഡി ഡയഗണലാണ്. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ക്യൂബ് ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദി ബോഡി ഡയഗണൽ, ആൻഡ് സോ ആൾസോ ദിസ് സ്പോണ്ടാനിയസ് എമിഷൻ ഈസ് ആൾസോ, that is spontaneous polarization is also along the body diagonal. The last 3 are ferroelectric structures, and the first one is not ferroelectric and it is paraelectric. The last 3 because it is there is a change in the from the original symmetry structure or original cubic structure. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 3 സ്ട്രക്ചറും ഫെറോഇലക്ട്രിക് നേച്ചറാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാരാഇലക്ട്രിക്. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്, എബവ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫെറോഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇൻ ടു പാരാഇലക്ട്രിക്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് നമ്മൾ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എബവ് ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് ഫെറോഇലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ബിക്കംസ് പാരാഇലക്ട്രിക്. ഓക്കെ.